The Quench, where you ask, we answer. Wow, we are glad that you are following. We are glad that you are watching us. And this is a Quench. And of course, remember, this is where you ask and we answer. And by the way, you could just use our SMS line right there on your screen. Yeah, and send us your questions, your concerns that you have concerning this particular topic. Because tonight we are talking about, it matters depression, matters stress management. If you have an issue, maybe you are any victim of the same, you can write to us and we'll be getting back to you sometime later. Thank you so very much. Now, before we end for this short break, men of God, kuna haya maswali yameulizwa. Yes. Swali la kwanza is about mtu ambaye anakuja, nasikia tu anaita character development. As in anakuja, anakuweka tu ni kama akabaka plan pale, and then mna date for 5 years, 6 years, 7 years. 8 year. Sasa ulikuwa umeona hata ni kama this family karibu anza kuintroduce. I am Mrs. so and so, I am Mr. so and so, and this is my wife, and this is my husband. Hata nasikia kuna kamjukuu kameanza kudevelop mahali. And then unakosa mtu for 2 weeks. The next week una realize, imagine wedding yake ilikuwa last Saturday. Huyu mtu ashaoa. Wewe umebaki hapa. As in unachapwa na stress. Sio hata sio haikupigi, inakuchapa. As in it comes na grandchildren yake yote. How do we advise such a person? To take from where Pastor Ariacha, I want to say this. One of the best management of stress ni taking the route of positive. What is positive thing that has come out of the relationship instead of going the other route of negativity. Na wakati ambapo utachukua the positive side, kwa sababu stress tuliambiwa ya kwamba hakuna mtu hana stress. Ya kwanza ujue hiyo. Everybody have stress. Lakini how do you use your stress? Kuna stress inaitwa eustress. Eustress is a positive stress ambayo inasaidia mtu. Sasa wakati unaichukua positive, instead of running after that guy who has married another person, you already have a mjukuu. So how can you take care of that mjukuu na siku moja uone atakuwa rais? So you take that positive, kwa sababu sasa ukichukua negative ni kumaanisha ya kwamba unataka kudevelop to a higher risk of stress ambao ni kujiua, suicide. You become useless. You know, stress is pressure ambao inatokana na nje. Now wewe, how do you handle that pressure? Wakati ambapo unaichukulia positive, unaanza kuwork out on your positive side. Kama my brother pale alianguka mtihani, but I know hakuanguka zote. Kuna ile party ambayo alianguka. Labda hesabu ndio alikuwa na hii kabisa. Labda hesabu ndio alikuwa flat. Alafu physics labda alikuwa nini? Lakini mimi ikikuja Kiingereza alikuwa na C-. Maybe. Alafu angalia mtu mwingine alisema ni venye tu alileta ile maswali sijui. Lakini kama wangeleta tu ile ninajua angekuwa na A. That is true. That is true. So how positive are you in this life? Because everywhere you go kuna negativity. Na maisha inajitoa kila mahali. Hata wale wameoana unaona wakiwa wazuri, they walk together. They have their negative part. But wanaibadilisha. Number 2 ambayo inasaidia ni kila mtu akuwe na mentee and a mentor. Kama yule kijana alikuwa anasema anaaguka alafu anainuka. Sasa niseme hivi, results don't happen over time. They don't happen overnight. Na watu wengi sana wanakuwa stressed kwa sababu wanataka answer pap. Instant gratification. Yes, they want successful life pap. And it cannot happen like that. It is a process. Life is a process. Yes. Mtu amechukua kama yule ndugu amesema, mtu ametoka kwa madawa ya kulevya. He cannot just become a sober person overnight. So it is a process. Yeah. Na kile kinamsaidia
ameanguka mikononi mwa nani? A good mentor. Ambaye atakuwa na wewe akuulize ulivuta sigara gapi jana? Nakwambia nilivuta 7. Zilikuwa 7. Jaribu na Mungu akusaidie uvute 3 kesho. So kesho unavuta 3 kwa umesaidiwa na Mungu. Umesaidiwa na Mungu, uendelee hivyo. Yes. Baka dakika ya mwisho ukuwe soba. Lakini sisi tunataka 90 degrees change overnight. Yes. It cannot happen. It is gradual. Kwa sababu umekunywa bagi miaka 20. How comes that overnight 1 year itatoka kwa mwili? Na is it tunasikianga mtu one path inakaa 7 years? 7 years. Yes, so it is 20 years times 7. It is 140. Lakini Mungu anaweza kutoa yote hata na. Sasa Mungu anaweza toa yote. Yes. Na ukuwe na mtu ambaye atakuelekeza vizuri. A good mentor. Sure. Kwa sababu hata kuna wengine, nipeane example moja. Kuna watu walikuwa wanakunywa chang'aa zamani, alafu wakaokoka. Alafu huyo mzee alipookoka akakuta kwa chachi kwetu watu wanapewa ile divai ya kitambo. Divai. Lord stable, lakini ni divai. Sasa walikuwa wanapewa na bakuli. Unakunywa kidogo, unapewa huyo mwingine na pakuza anakunywa kidogo. Sasa wakati ilifika kwa huyo mzee na alikuwa ameacha pombe kwa like 5 years. Alipoiwekelea hapo alisema mmenikumbusha wapi? Akaivuruta yote. Sasa umemrudisha wapi? Kule alitoka. So it's about kama umeacha kitu. Sio ile unakataa ng'ombe lakini unaenda na kamba yake. Imagine. So kama ukikataa ng'ombe hata kamba yake wachana nayo. So that what I mean is if it was sin and uliona ya kwamba kama for example many young people by the way unakuta wale ambao wanaingia kwa fornication na mambo kama yale na those early sexual activity. One of the things that inachangia sana, najua sijui kama watasema ni kweli ama ni uongo, ni kitu inaitwa simu. Simu, na sio simu yenye haina data. Ni simu yenye iko na data. Na ni data yenye sio haitumiki. Ni data yenye inatumika. Sababu kuna site fulani itakupele. With the young people are in the house, sema tu hata usiongee. Sawa. Now, so what happens is that mtu anataka you desire kuacha a certain life, a certain behavior, lakini kuna some aspect of the same behavior bado umeshikilia. So hiyo bado eventually itakurudisha tu pale pale. That is very true. So lazima pia to make decision. Ukitaka kutoka mahali fulani uamue na moyo wote na mwili wote na mawazo yote na macho yote. Ndio. Ni kweli. Now, I see we have, is it a question or is it a comment? Yes. So, I have 2 questions. Ya kwanza ni, kuna hawa, huyu ametuambia baba yake nimuongelesha hivyo. Lakini kuna hii ango ingine ya kama, nitumie for example mama yangu. Yesu utakunywa dawa kupeleke hosi. Lakini ukirudi, utapitwa na sufuria hapa. Ni ile vita utaona juu ya kukosa kufikiria. So wazazi kama hao mnaweza wasaidia aje? Alafu hii ingine kuna watoto wa CBC. Mtu anaosheshwa vyombo anasema anateso. Hivyo mtu anatumwa soko anasema anateso. Eventually anakuja hapa na manini shule nini endelee vizuri na anaacha kufikiria. Juu tu ya vitu kidogo kidogo. So hii generation tunaambia ni ya broilers. Kama hiyo. So hao wenye umelelewa yani haupigagwi. Kama enzi zile wazazi wanatuambia ulikuwa unapigwa kila saa. Yani umelelewa vibaya alafu ukiambiwa kitu kidogo unakuwa stress. So mtasaidiaje? Sijui ni watoto ama ni wazazi. Hao. Yeah, so the other day nilikuwa naona about 43 reasons kwa nini tulikuwa tunachapwa kitambo. Ukilia unaweza kuchapwa kwa sababu ya kulia, na pia unaweza ukachapwa kwa sababu umechapwa ukakataa kulia, you know. all those are reasons, as in hata unaweza kuwa umekaa tu hivi unaonekana kama wewe kuna kitu unafikiria kufanya kuja hapa. So the question is how should we determine
ni wapi tutaadhibu na ni wapi hatutaadhibu, especially in regards to kama huyo mwenye sasa maybe alikuwa amekuwa depressed, amedesigned to take their life, right? So how should the parent respond? Ama ni akupatie dawa, akiwa tu anakupimia tu anangojea tu upone. Sasa ukipona mtakutana mudu humudu. Umweleze ni nini hiyo unataka kufanya. Let me say there are two ways of correcting a problem. And they must be applied. Number one is to punish the problem. And number two is to discipline. You know, there's a difference between disciplining and punishing. And I think what most parents wanafanya ni kupunish. Nimekupata kwa makosa na kuchapa. And that is it. But when you are disciplining, you have to guide. For example, baba yako anakuchapa kwa ajili ya jambo fulani. But they end up doing it. So hauna ile moral support ya kuweza kufanya ile kitu anakukataza kufanya. So kuna part ya parents. Parents should asieke kiboko chini. Yes. So hata mama mwenye anapicha sufuria, she's just trying to do her best. Bora asipite na uso, hakikisha tu uso iko safe. Yes. Yeah, so akifanya hivyo, there's something they're trying to punish the problem. Yes. But they should also as kuna hiyo part ya love na hiyo part ya so hiyo part ya love ni ile inakuambia sasa my son catch hapa chini, and they give you reasons and consequences. Yes. Na kuguide kutoka katika hiyo. So the punishment and the discipline. So punishment and discipline must go hand in hand. Yes. So kuna wale ambao nasikia wanaitwa broiler. Ati ni generation ya broiler. Unajua broiler? Si unajua kuku ya broiler hata huwezi gonga hata kidogo. Kigonga hata kidogo tu inakuwa imeenda hivyo. Sababu hiyo iko hapo purposely itupatie nyama. Lakini sasa watoto wakilewa kama broiler, how will that be? What future will we have of children that know no correction? Children that know no punishment, they only know the guidance, the guiding part, but hawajui punishment. What about them? Sasa nikiongezea pia kabla sijakuja kwa hiyo swali, ningetaka kusema we have a generation ambayo saa hii we need a good communication between the parents and the children. Kwa sababu parents should not assume ya kwamba huyu ni kujifanya lakini hajaongea na yeye. Unakuta assumption has killed so many people. You assume. Hata nilisikia mzazi mwingine alipiga mtoto wake si kwa sababu yeye amekosea, lakini kwa sababu rafiki yake alikataa shule. Sasa your friend amekataa shule na akaambiwa na baba yake ya kwamba unajua fulani amekataa shule na wanatembea na kijana yako, kwa hivyo hata kijana yako ako kwa njia ya kukataa shule. Kwa hivyo mzazi alipokuja nyumbani alikuwa anatafuta makosa huyu kijana amefanya. Akakuta ya kwamba kuna mahali ameweka mapanga nje. Akauliza nani alikuwa na hii panga? Akaambiwa ni fulani. Akuje hapa achukue panga. Kumbe alikuwa na mtime. Sasa wakati ile kuchukua panga alipigwa vita, anajiuliza kuacha panga nje na hii vita inapelekana kweli? Ni kweli. Because mzazi ameassume tumeenda na wewe na yule mnatembea na yeye amekataa nini? Shule. Kwa hivyo hata wewe uko katika hiyo njia. So I want to say assumption ndio imesababisha mambo mengi sana na ni kukosa communication. Yes. Let the parents communicate with their children. These are not the old days. These are another days ambayo mtoto ana light yake na wanajua wako na light. Yes. Number 2, tumeambiwa punishment. Unajua kuna mambo zingine watu wanapitia si kwa sababu yako. Hata nafikiria ulikuwa mwalimu. Walimu wengine wako wanapiga mtoto kwa sababu ya ile makosa tu amefanya. Na yeye amekuja na stress zake kutoka nyumbani. Sasa anaongezea kwa hiyo viboko. Unashindwa hii viboko na kuruka hii hesabu hazipelekani. So unakuta ya kwamba generation ambayo tuko nayo sasa inaitwa hiyo ya broilers. Nataka kusema parents should also make them to practice. Because you have been given a chance to mold the person that you need to. Unajua future yake hata wakati utazeeka huyo ndiye atakaye kushikilia. Ni kweli. Sasa ukiruhusu mambo ambayo haifai, ni kumaanisha
wewe ukizeeka na wewe utakula hiyo matunda. So he or she will not handle you properly. So practice. Wacha apaguze meza. Wacha aoshe vyombo. Wacha hata kama ni kulima alime. Yes. Baka akue hardwood, akue hardcore. Lakini una positive side. Yes. Ili huyu mtoto atakusaidia baadaye. Atakuwa responsible kwake na kwako. Akue mtu anaweza face life. Akue mtu anaweza face life. Anaweza pelekwa Kisimayo. Hautakuwa hapo akiwa mwanajeshi. Sasa tutapeleka jeshi broiler Kisimayo. Si wakisikia bunduki wote wanaenda nyumbani. That is, you've just reminded me nikiwa class 6. A cousin of mine was a very bright boy, by the way. Very bright. Alikuwa anaitwa David kama mimi. And kuna siku sijui mwalimu, I don't know what happened, tukakuja tu kuchapwa asubuhi class 6 South. Tumechapwa, lakini wakati mwalimu fulani, sitamtaja jina, lakini alipumzika. Alipofika kwa David, ile vita alimwekelea. Aliwekelewa vita, ani yakaona kama atauawa, as in hata nyinyi mnaangalia hivi mnashtuka. The boy had to run away. Na venye ran away that day, we were in class 6 South. That was his last day in school. Sababu alipiwa vita yenye hakuna makosa tungekuwa tumefanya kama mwanafunzi ama kama mtoto. Yani in short, punishment should be commensurate with the you know, na ile offense yenye mtu amefanya. So kijana, to the point that every other day alikuwa anakuja pale kwa gate ya shule. He loved school. Lakini anakuja, anaona walimu pale bado wako na miboko wanamngojea. Hakusoma for that reason. And it's very sad. When I remember that day, nasikia vibaya sana. All right. Nahisi vibaya sana. Kiswahili cha kule Mishomoroni. Now, do you have another question here? Yes, we have one there at the back, and then we have 3. Let's start with that one over there. Swali ningependa kuuliza ni kwa, like for example, punishment. Mzazi amekuja kutoka mbali, akasikia neighbor anasema ati so and so nimemwona na this person and this person, na ye huwa na makosa kila wakati. Sasa the question is, how will you kavenye mzazi kuja nyumbani anza kupunish ya hiyo kosa yao kutembea nao na hauja indulge in any mistakes? How do you advise the parent? So ni on how we can advise the parent in case in case ana punish mtoto kwa sababu ya makosa alleged, you know, ni kama hiyo ambayo mchungaji hapa ametueleza, on assumption. So mzazi kama huyo, by the way, how can we advise such a parent? Tungesema ya kwamba in fact wakati una punish mtu na hakufanya makosa, you are making him sasa kujiprepare kufanya makosa, apigwe kwa sababu ya makosa ambayo amefanya. So the best thing is don't assume. We have so many enemies around ambao wanaweza haribu mtu ama mtoto ama kijana. Kwa hivyo tungeambia wazazi, don't assume, go kama vile serikali wao inasema, don't leave any stone unturned. Turn all the stones until you get the clear picture. Yes. Utakuta pengine hata ni mtu pengine alikuja, sikia the other side of story. Sisi tukiwa wachungaji tunasema huwezi leta tu kesi yako alafu ni assume hivyo ndio ukweli. So what happens ni wewe ulete kesi na mimi niite yule victim na mimi nisikie kesi yake. So that's how we judge. But in a judgment ambayo ni one sided, it is wrong. Na ita lead to something wrong. Itafanya huyo mtu kuwa mgumu. Let's get the other question. Yes. Hello, I'm Virginia. Mimi nilikuwa nataka kuongelea kuhusu youth kulingana na venye unaenda kutafuta advice, because kama tuseme yule mtu mwenye anasema ati mimi nilijipata leo nimeanguka na tena jana nikaanguka, kesho ninajipata nimekaa vizuri alafu ninaanguka tena. There was one time nilikuwa ninakaa na a street kid, nilimtoa kwa street and then nikaanza tu kuongea naye pole pole.
first time hangekaa home, alikuwa anasema yeye haizi lala home, na akaniambia mimi siwezi enda kukaa mahali popote ati ndio ni reform. So nilianza tu kukaa na yeye, anakuja anakula and then ninamrelease, anaenda anarudi kwa street analala, the following day anakuja. So nikakuwa friends na huyo kijana, and the last time akaniambia mimi sasa mam naweza nikakaa home, na akakuja akalala nyumbani mara ya kwanza. Mara ya pili akaniambia hapana, home kuko na joto, acha nirudi nikalale. You just release them and hautamngojea ati a reform all of a sudden. Utamchukua once, ukae na yeye, unampeleka porepore because ujue amekaa kwa street, so ni mhard, ni mtu mwenye ni hardcore. Hautakaa na yeye kama mtoto wako wa kawaida. And I had my children also, na wakati alikuja the last time akaniambia sasa ninaweza nikakaa. So I thank God amekubali kukaa nyumbani. Amen. Sasa the other work ni ile kumkubali aje abadilisha hata kuoga, kubadilisha hizi mavazi, bado hiyo ni job. So you take them step by step. And then so yule mtu mwenye unaenda kuangalia as a mentor, unafaa ujue huyu mtu ako aje. Na pia mwenye anajiita mentor, ujue mtu mwenye una deal na yeye anakaa aje, ametoka kwa situation inakaaje. And right now as I'm talking, huyo kijana dhoni mkubwa but alikubali kurudi mpaka shule. Sasa yako class 5. So hawezi ukapeleka mtu umemtoa kwa street leo unagojea ache drugs leo na abadilike angare leo na kesho ati umpate ako sawa. All those things kwa pamoja. So ni kitu step by step. Kwa hivyo hata wewe mwenye una feel nika umeremewa na maybe you are in a certain kind of addiction, just try step by step. Leo useme kama maybe for example uanga una watch pornography and you feel like you want to, unataka kuziacha, jaribu, because kuna watu wenye I know some of guys wengine mpaka wanararanga the whole night akiwatch the whole night. So just try, sema leo nitawatch only 2 hours, kesho utaendelea. Ni ukweli, you don't utaweza kuacha zote ati once na nivo na nimeokoka. Kuna tu siku itakuja because una deal na working out of your salvation. Si ile ati umeokoka leo na kila kitu umeiacha. So ni unaendelea kufanyia wokovu wako kazi. Wow. Kidogo kidogo utaendelea hivyo ukiprogress. Wow. Thank you. I tell you, that is very well put, right? Very well put. Actually, that's an advice now from a mother in the house. Is that so? Able to begin my coffee. That's a beautiful one. Now, men of God, mimi naona time yetu ndio hiyo imeisha kabisa. As in, mimi I don't know what happens. Whenever we are here, time always conspires against us. But it's okay. At least for now, tutaachilia your time. You have the day. But in a second, maybe I'm in 10 seconds, what would be your parting shot to issues, stress management, issues, depression? What do you advise somebody pale nje ambaye ako in that situation? It just less than a minute. 1, rest. 2, eat good food. 3, sleep. And then the others will be following. You rest, you eat good food, and you sleep. Man of God, less than a minute. Okay. My parting shot is don't be idle. Number 2, pray continuously. Because regardless of what we are doing, connect yourself to God. Number 3, lead the word of God. Thank you. That is very, very beautiful. Na mimi sitaki kuongeza kitu ingine hapo kwa sababu si tumesikia yote. And I know that we are going to put that into practice. Now, thank you so very much for connecting with us. Wewe uko pale nyumbani, wewe ambaye unatuwatch kwa social media platforms. May the Lord bless you. And until next week, same time, same place, this is the Quench, where you ask and we answer. The Quench, where you ask, we answer.